మళ్ళీ హాస్పిటల్ విజిట్కి వచ్చాము. ఫీడింగ్ రూమ్లో ఉన్నాం. సాత్వి పుట్టినప్పుడు ఈ రూమ్లోనే ఫీడ్ చేసాం. మళ్ళీ ఇదే రూమ్లో నిహా కూడా వచ్చాను. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మేధాంష్. One second. They are also waiting here. All are sick. Chinna baby daane bella vastundi. Next baby also chinna baby. Okay. Put on the shoulder. After the neglect. Eppadi irikippa? Alla parava. Breathing not after some breathing. Cough irikka. Fever irikka? Fever some. Fever unda. Mandu పోస్తున్నారు. Pani irikka? Fever irikka? Fever is sometimes coming now. आपका which language मालूम? Hindi? English maybe you can speak in English. Tamil. You are from which place? Andhra ma'am. Ah. அந்த மாதிரி சவுண்ட் வரும். Hold. Hold that, sir. Okay, now. Thank you. Chest congestion is there. Okay. So I think better because the elder one, everybody is having this thing. I will better start the antibiotic. Okay. And continue nebulization. Don't stop nebulization. Every day, no? Yeah. Fever. Two times. How much temperature? Fever irrigate. Fever irrigate. So we will start antibiotic. Okay. I'll see one more day. By day after tomorrow, no better. We will plan for tomorrow also after nebulization. Just show me. Even after tomorrow, if not better, we will take one X-ray. Okay. So don't take her anywhere out. Absolute rest at home. Okay. How many times? Now also one baby fever. She is sitting there in front of with him like that. What fever only? You are going and sitting. Why talking. she can know? Why you are blaming her? Everybody No, is. ma'am. In our home also, babies fever. You only told it will affect easily. Small baby, now we have to take care now. Yeah, that is that. So, don't worry. And see, always sit and feed. You have to burp nicely. Okay. Yes, ma'am. Okay. Okay, and feed nicely because baby is having fever, hydration, and you should also drink lots of water, fresh juice, eat well. Okay. Milk also coming sometimes, ma'am. Sometimes only. Not coming, Coming. For baby vomiting. Okay. So start the antibiotic. And today evening also you do nebulization. Tomorrow do like this. Same medicine continue for the time being. And start antibiotic from today. Tomorrow also just let me see after nebulization. Okay. Today evening also nebulization? Yeah. But tomorrow you should show me after nebulization. Evening or? Morning. Morning nebulization after. Yeah, I am here till tomorrow. I am here till 3:30. Okay. So this all you have already. Yes. Okay. This only one. antibiotic only. Yeah. Okay. Okay. One is need to need to fold this.
ఓకే Thank you, madam. One page. నేరుగా వాడికి కూడా జ్వరం ఉంది వాడికి గ్లూకోజ్ పెట్టింది అప్పుడు డెలివరీకి ఇంకా ఉంది చూడు. అక్కడ కూడా ఉంది, అట్లా ఉంది, గ్లూకోజ్ పెట్టింది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఇది గ్లూకోజ్ పెట్టినట్టు ఇంకా పెయిన్ వస్తుంది. నీ డెలివరీకి ఎన్ని గ్లూకోజ్లు పెట్టారు చూడు, ఇంకా ఉంది అది. సాత్వి స్కూల్ మోడర్న్ నర్సరీ. అదిగో నవ్వుతూ వస్తుంది. కూర్చో 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 సీట్ ఏ సీట్ ఎవరున్నారు చూస్తున్నావు సాత్వి? కమ్ బ్యాక్ ఏ సీట్ బెల్ట్ వేసుకో. గో బ్యాక్ బాగా కూర్చో. సీట్ బెల్ట్ వేసుకుని బాగా కూర్చో సాత్వి. సాత్వి ఇదేనా మీ స్కూలు? లోపల చూడలేదు మా, లోపల ఎలా ఉందో చూడలేదు. అడ్మిషన్ ఓపెన్ అంట. అవునా? అవునా మరి ఎట్లా? మరి ఎలా? మమ్మీ నా స్కూల్ అది క్లాస్ బోర్డు వైట్ బోర్డు. ఏం లేక రాయే.
పోసానా టయానికి 3-4 రోజులు కంటిన్యూస్గా పోస్తేనే తగ్గుతాయి. మీటింగ్కి పోసిన ఏదో ఒకసారి పోయిన ధర్మానికి అనేసి ఉంటే తగ్గవు. అవి రాకుండా ఎలా చూసుకోవాలని దానికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే రాకుండా ఉంటాయి. మీటింగ్ మనం ఉంటే ఎట్లా సరే నేను వెళ్తానులే, నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళు. నేను వెళ్తానులే, నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళు. ఇంటికి టైం అయిందన్నావు కదా. నేను ఎట్లా ఏడగా తిరుక్కుంటుంటే నాకేం పని వెళ్ళలేదా? అందుకే నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళి నేను ఇంటికి వెళ్తానంట. నువ్వే చూస్తున్నావు తెల్లారితే వెళ్ళినాము. ఎవరైనా గుమ్మని ఉంటారా చెప్పు.